Hey guys, good morning. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour. You can say, you can. Good morning. Good morning, viewers. Good morning, viewers. So guys, how we are doing? So we are still in a 200-kilometer in 1 month challenge. So yes, I'm happy. The first week was amazing. I'm so proud of my group. For me, I did more than 50 kilometers. So happy. So this was our drink for the day week 1. Sorry, for the week 1, we were using persil, Persil, ouais, en français. persil, and lemon. Sorry for that. Lemon juice to clean ourselves from inside, to detox ourselves. And not only that, this vegetable that you are seeing here is very, very helpful. It's rich in iron, it's rich in vitamin. So if you know you have problem of constipation, it's very good as well. So I will advise you to take a glass of this juice in the morning once a day, or you can, this vegetable is very, very good. You can add it to your food, whatever you are preparing for lunch, for dinner. You just slice it inside. It's very good, and it's very, very rich in antioxidant. If you want to have a nice skin, you don't want to get old quickly, so I will advise you to use this vegetable you are seeing here, and lemon. For my viewers in French, my husband will explain to you guys. Thank you for watching. À toi, chérie. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du citron et du persil. Deux choses à savoir sur le persil. Je ne vais pas m'étendre pendant des heures. Je vais vous expliquer les 2 points sur lesquels le persil a des bénéfices. Alors, le premier point, ça va être la partie antioxydant. Donc, antioxydant, ça veut dire quoi? C'est au niveau de la peau. Ça empêche la peau de vieillir rapidement. Il y a d'autres produits bien évidemment qui apportent aussi également le bien-être sur ce point, voilà. Mais bon, il faut savoir que le persil, comme vous l'a dit en anglais Joy, on peut le manger dans tous les plats, hein. Ça peut accompagner des viandes, ça peut accompagner des légumes, enfin, voilà, c'est vraiment un produit qui passe partout et sur tous les produits, voilà. Deuxième point aussi, au niveau fer, donc effectivement il y a des gens qui manquent de fer et des fois ça peut être dangereux même pour la santé. Il y a d'autres produits bien évidemment, mais aussi le persil. Qui ont donc à discuter du fer. Il y a d'autres produits bien évidemment qui ont leur apport aussi dans le fer, mais le persil apporte aussi à ce niveau-là. En ce qui concerne le citron, le citron on peut prendre ça le matin avec de l'eau éventuellement. Tout à l'heure Joy va vous faire un mix du persil et du citron, et pour vraiment mixer les 2 produits et apporter justement tous les bénéfices qu'on vient de dire. Au niveau de la digestion aussi, ça apporte des bénéfices au niveau digestif. Donc voilà, c'est un produit très complet. Ça empêche aussi de péter. Ah ouais, ça empêche les flatulences, voilà. Écoute, Voilà. j'ai dit les gros mots, mes amis. Ça peut des fois aider aussi à ce niveau-là. Voilà. Et Joy a son challenge, il ne faut pas l'oublier, son challenge d'1 mois, 200 km, voilà. De marche. De marche. Donc il y a des équipes qui se détachent, mais bon, voilà, je pense que tout le monde y met du sien et veut arriver à finaliser ce challenge, qui est vraiment un bel objectif. Ouais, moi je suis fière. Je suis super contente de ça. Oui, je suis super contente parce que, en fait, les amis, moi j'ai un truc à vous dire. Dans la vie, il n'y a rien qui vient comme ça. Moi, j'ai des gens qui viennent vers moi. Beaucoup de monde vient. Beaucoup même, ils demandent la marche avec moi. Ils ne vont jamais jusqu'au bout. Parce que il faut comprendre que dans la vie, on ne va pas toujours vous emmener à faire les choses. Si vous avez envie de faire quelque chose, c'est à vous de se donner les moyens pour le faire.
Donc, on ne va pas vous emmener tout le temps. Le sport, c'est indispensable. C'est indispensable dans la vie. Dans la vie, pour moi. Mais non, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Toi, tu fais du sport depuis des années. Je sais que mon mari m'a toujours parlé de ça. Voilà. Et c'est vrai que je suis super contente de démarrer ce challenge. Oui, c'est vraiment je un suis bel contente. objectif. So guys, my friends, my beautiful ladies and gentlemen out there. So if you are in this challenge with us, I know a lot of you for the first week did make your juice. So for me, I couldn't because I was very busy. So I'm going to prepare my juice for week 2. Not only that, guys, for those of you that are with me in a 200 kilometer for 1 month challenge, walking, bravo, continue. For those of you that started that said it's too difficult, that doesn't want to continue, it's still your choice. Because for me, if you want to do something, you don't need other people to push you all the time. You have to, engage into something from the beginning to the end. Because what we are talking about here, what I do on Facebook, what I explain all the time, is about well-being. So guys, I talk about well-being. I make a video on what you can eat, walking, sport, everything that concerns the health. Because for me, for the past 2 years now, ça fait plus de 2 ans, hein, j'ai fait la marche. Oui, plus de 2 ans. Ouais. For the past 2 years now, I've been walking to have a good health. I walk. Walking is amazing. When you walk for, let me say, just 5 kilometers, when you take your bath, you feel light, you smile. It brings joy from inside to outside. You feel it's really wonderful. It's amazing. I don't even have a word for that. So for those of you that are with me in 200 kilometers in 1 month, continue, guys. After this 1 month challenge, we are still going to continue, because I really want to, ladies like me to understand that to live a healthy lifestyle, let exercising be part of it. Not only that, try to make a good food for yourself and your family. Privileged fruit and vegetable. I know I said food supplement. I said food supplement is very helpful because I can testify for that. I use my product, I have a good result. I don't only use the product, I walk as well. I exercise. So let exercising be part of your weight loss journey if you want to have a good result. So guys, I would like you guys to support me on my YouTube channel. I want you guys to subscribe so that we can be, making some dinner together, some lunch together that is helpful in our system. Very important. My people, support your sister. So I will make this Pepsi juice and lemon together so that you can see I prepare the juice. I know the week 1, a lot of you have already did your juice. Make your juice, sorry. So j'ai attendu à expliquer en fait pour moi, oui. Le sport en fait c'est essentiel. Hein, c'est important pour le bien-être, pour la tête. Je suis pas un sportif de haut niveau. Mais pour tout, pour le corps. Pour le corps, pour la peau. Ouais, voilà, pour tout. Pour tout en fait. Ça apporte de la relaxation aussi. Voilà. Oui, ça permet comme on parle beaucoup de pression actuellement, d'éliminer tout ça. Oui. Voilà. Ça nous aide à évader en fait. Ça évacue tout. Voilà. Ça débarrasse. Tout, voilà. On pense plus à rien. On pense plus à rien, voilà. C'est le mot. On pense plus à rien. That is the word, my husband just said it. When you exercise, you don't think about anything else. It's goodbye to stress. So guys, first we are going to take everything out, then we are going to wash it after. We need to wash it very well. So this is the Pepsi, taking everything. So now we need to wash it. You have to wash it very well.
d'habitude pour couper les... let me take this one. Sorry for that. Take out the juice. I think it's going to be very long for me. I have to clean everything. So I'm through with the Plessis and the lemon. So this is my lemon juice. I have in here, I have a 1, 2, 3, 4 lemon in here. So I'm going to mix now. So this is the Plessis juice. So everything is hot now. So I'm going to add the lemon juice to it. So this one is fresh lemon. So I'm adding everything in. Then, so this is my 1 week drink. Lemon and Pepsi. So you see this is me. Love your body. 200 kilometers in 1 month. Health is wealth. So love your body and take care of yourself, guys. So try to just mix everything together. I know it's don't add sugar to it, or you don't have to add any sugar. You take it like this: fresh lemon and Pepsi. So you take it, a glass of it. It's very good for your health. It's helpful. Okay, guys. So this was our week 1 challenge, 50 kilometers. So I'm making my own this week because I couldn't make it last week. I was too busy. I'm really sorry, guys. This period I have a lot of things to, So
I just did it this morning, just print it out, and so it's not perfect for now. We are coming. So ladies, if you want to join this channel, 200 kilometers in 1 month, you can join. We walk, it's walking. You can jog if you like. So depends on what you like to do. So look at that. Taking everything out, everything out.